See, మనకి నిన్న ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా లాస్ట్ లో. అవును. సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా app.config ఫైల్ మన యూఐ అప్లికేషన్ ఉంది కదా, పేరెంట్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ 2 చైల్డ్స్, రైట్? This is the main application, so that should be in the app.config, should be in this file. So then it will reflect here. Here మాకు స్క్రీనింగ్ అనిపించట్లేదు, మీరు షేర్ చేశారా? sorry, record కూడా మెయిన్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా మీకు, విజిటర్స్ మేనేజ్మెంట్ app.config దీంట్లో ఉంటది. సో ఇది మీకు ఇక్కడ కీ ఉంది కదా, ఈ కీ మీకు దీంట్లో యాక్సెస్ హియర్. మనకి నిన్న ఎంటీ నల్ వచ్చింది కదా, ఎంటీ నల్ వచ్చింది కదా, అప్పుడు చూడండి. డేటా ఇదే కదా మన. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్. సో వి కెన్ స్టార్ట్. చెప్పండి. నిన్న యాక్చువల్ గా మనము app.config ఇక్కడ యాడ్ చేసాం కదా, ఈ పేరెంట్ లో ఒక app.config ఉంటుంది, మెయిన్ ఇది app.config. ఇది ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఎంటీ ఉంది. నిన్న ఇక్కడ ఏం పెట్టలేదు కదా మనం, ఎంటీ ఉంది. సో అక్కడ ఎంటీ నల్లో వస్తున్నాయి అనమాట. బేసిక్ గా app.config అనేది రూట్ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఉండాలి. అందుకే నేను నేమ్ కూడా అది ఓన్లీ ఒక app.config ఉండాలి. అది మళ్ళీ 2-3 ఉంటే మన దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కంపైలర్. సో బేసిక్ గా ఒక app.config ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అన్ని సెట్టింగ్స్, రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ అన్ని దీంట్లోనే ఉంటాయి. మన యూఐ దాంట్లో ఉండాలి, అది యూఐ దాంట్లో ఉండాలి. ఓకే. దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ WPF. వాట్ ఈస్ WPF? ఎనీవన్ నో దట్? ఏంటి WPF? ప్రెజెంటేషన్ ఫార్మ్స్ అనుకుంటా, విండోస్ ప్రెజెంటేషన్ ఫార్మ్స్ అనుకుంటా. Yes. Bhavnesh and Bunny, you know what is WPF? No sir, we don't have any idea about that. Okay. See, through .NET we can build ASP.NET application and standalone applications, right? Through the .NET we can create a web application using ASP.NET, right? హలో, శివ గారు, మన వెబ్ అప్లికేషన్స్ ASP.NET యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయగలం, కరెక్ట్? సో విండోస్ అప్లికేషన్, స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ని ఏదర్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం కదా విండోస్, దాంతో క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ WPF తో క్రియేట్ చేయొచ్చు. WPF is for rich user interface. It having the more classes related to the 3D. We can build it in 3D graphics, like that. We can build the application in WPF. It's a rich user interface. Nowadays, no one uses this. What we discussed from past 3-4 days. The Windows forms no one using now. Actually, I used in 2009 this forms. Okay. సో నో, ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండ్ పర్పస్ కోసమని నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. యాక్చువల్ మెయిన్ ఇప్పుడు స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే WPF. ఓకే. అండ్ WPF మెయిన్ యూజెస్ ఏంటి అంటే రిచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ 3D గ్రాఫిక్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీడియా ఫైల్స్, హలో చెప్పండి సార్. సో మెయిన్ గా రిచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ 3D అప్లికేషన్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు,
అండ్ దెన్ మీడియా అప్పుడు ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, మీడియా ప్లేయర్స్ ఏవైనా సరే డబ్ల్యూపీఎఫ్ యూజ్ చేసి ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హలో, డిస్టర్బెన్స్ ఇది కొద్దిగా వస్తుంది శివ గారు మీ సైడ్. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? ఓకేనా ఇప్పుడు? సంథింగ్ ఇది ఫ్యాన్ సౌండ్ లాగా. యా, ఇప్పుడు బాగానే ఉందా? బాగుంది శివ గారు. Okay, so through WPF, so I'm creating the WPF project now. Just go to File, New, Project, and then select Visual C Sharp, and then Windows Form Application, and this is previously we selected this one, right? So now I'm selected this template, WPF application. Okay. Okay. Same. So I gave a project as first WPF application. In this WPF application, okay. See, whenever you create the project, you got app.config and then app.yaml file. This is a YAML file. XAML means YAML file, and then okay, XML YAML and okay. YAML file. So just run this. సో దిస్ ఇస్ ద విండో. ప్రీవియస్ గా విండో ఎలా ఉంది, ఈ విండో ఎలా ఉంది, దీన్ని ఇంకా చాలా రిచ్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు శాంపుల్ కావాలంటే చూపిస్తాను. See, this type of graphics we can put 3D graphics or something, username and password. Okay, in this type of applications are seeing right screen. Hello. శివ గారు చూస్తున్నా. సో విండోస్ మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రీవియస్ విండోస్ అప్లికేషన్ లో ఇలాంటి లాగిన్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయలేం. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సే
Hello. Yeah, sure. So login screen WPF లో ఇంత ఇంకా రిచ్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ విండోస్ ఫార్మ్స్ లో మనం ఇంత రిచ్ గా లాగిన్ స్క్రీన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, లాగిన్ స్క్రీన్ మనం క్రియేట్ చేయలేం. ఓకే, see here, like Windows 8, this is like Windows 8, right? These icons. అవునవును. So we can create a rich user interface using WPF. This is a sample I have. ఓకే. So I can create this window like that, login screen and all those things. So this is, that is, I'm saying the sample page. So in this, the new technology is a YAML. We are designing the file as a YAML coding. That is a new technology in WPF. Okay. So in Windows main Excel files, we have a design file and then we have a XML file. This is the YAML, sorry, YAML, and this is design when this is design. So in this WPF, we have uh, some controls, right? In every, for example, if you are creating a Windows application, if you are creating a WPF application, if you are creating a ASP.NET web application or something else, so that should be a controls, right? Every application should have some controls, right? Yeah. So what are the common controls? Daily used controls are daily we are seeing some controls when you are browsing in the internet also. The text boxes, buttons, Buttons, label. labels, grids, right? Yeah. So, Yes. Layouts. so these are all the controls, right? So when come to Windows application, the way of presentation is control is different. When come to WPF application, way of coding is control coding is different. But it's come to ASP.NET, its way of coding is different. But the control is same, right? Yeah. Yeah. Okay. And now I want to tell you the some layout controls in WPF today. The what is the layout controls means, layout controls we have a grid, canvas, stock panel, and then dock panel. Please note this point, note these points. We have a layout controls in WPF application, stock panel, so grid, first main is grid, then stock panel, canvas, and dock panel. అదేంటి స్టాప్ ప్యానల్? Stock, ఓకే. స్టాప్ ప్యానల్, క్యాన్వాస్. stop కాదు, stack, STACK, stock panel. ఓకే. స్టాక్ ప్యానల్, క్యాన్వాస్, గ్రిడ్, ఇంకా Grid, stock panel, canvas, and then dock panel. Dock, అది. DOCK, ఓకే. ఓకే. dock panel. Okay. So what is grid panel means? So say for example, this is a form, right? Okay. ఓకే. In this form, I will tell you. I can divide into this form into rows and columns, right? The rows and then columns. This, okay. What is rows and columns? రో అంటే హారిజాంటల్, కాలమ్ అంటే వర్టికల్ స్పేసింగ్. Vertical spacing, right? So I want to divide this window as a vertical rows, sorry, horizontal rows and vertical columns. Then see, for example, the grid design like this. I want to get a one grid. See here, grid.
So I created a grid. This is opening grid and this is a closing grid. We need to write here grid dot row definitions. This, for example, I want to my screen. I should have a 4 rows. So I want 4 rows. So then Okay. I can define a 4 row definitions. See here. So designing everything should be depend on this grid only. I have declared 4 rows. 1, 2, 3, 4. Okay, and Okay. grid dot Mm, grid dot Final in column. Okay. Column. G capital ఇవ్వాలా? అదే తీసుకుంటది. బేసిక్ గా మీరు రాస్తుంటే వస్తుంది కదా కింద, జస్ట్ ఇలా స్పేస్ కొడితే అదే తీసుకుంటది. ఓకే. ఓకే, see here grid dot column definitions. Okay, first the architecture is grid, open grid, and it is closed grid here, and then grid row definitions. Under grid row definitions I have a row definitions, 4 row definitions. Under I have a column definitions, grid dot column definitions, and I have here some column definitions. So I want to two columns. I want to declare the 2 columns, then column definitions. Okay, and then just build it. See, in the row, if you want, you can give a height. How much height you want per row, each row. For first row, I want height as 100. The third row, I want height as 50. Like that, you can give. Per column, we can specify width, right? Okay, yeah. Yeah, like that, we can specify here. Just I'm not specifying now. Right now, we'll specify that later. Now my screen has 4 rows and then 2 columns. 2 columns. Okay, so I want to same form what we created in the Windows application. I want to create the same form in the WPF application. Okay, what we created there. So name 1, 2, 3, 4, 5. This 1, 2, 3, 4, 5 rows, right? Yeah. So I can declare here 5 rows, 5 row definitions, and then 2 columns. So that's fine. So సేమ్ బటన్ కి రో అక్కర్లేదా అది? create చేద్దాం. So I'm declaring first label or text block. Label or text block is nothing but text block also is nothing but a, see here we have a text block also, same functionality, just displaying the static text. Okay, so I'm declaring it here text block, and then text equal to some, what is that, name, and then its name equal to txt
block, test block name. Just I am declaring what is one more field? Reason. Name. Reason, right? RE, yeah. And then next address. Address and mobile number, and then email ID. Just I want to change these names. Test block. Yeah, and then ADD accessory. ADD accessories, and then mobile number, and then email ID. Okay. I specify these names, name, reason, address, and mobile number. Now I want to specify the test boxes. Test box. See. లేబుల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా పెట్టుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ బ్లాక్ బదులు పెట్టుకోవచ్చు. txt name, and I'm giving width equal to some 200, and then height equal to static. Okay. And then txt reason, and then address, and then mobile number, and then email ID. రిజాల్వ్ అయిందా అయిందండి, చెప్తాను మీకండి. ఇది చెప్పాను వాళ్ళకి, మీరు లేట్ అయ్యారు. ఓకే క్లాస్ స్టార్ట్ 7 o'clock 7:30 7 India timing 7. See, we have a form like this. What is this here? See, we have 5 rows, right? Yeah. 2, 3. See, this is the first row, second row, third row, fourth row, fifth row, and then we have a two columns, right? So this is the column 1 and this is the column 2. So I want to set my label here, my name label here, text box here, and then I want to the text box here, right? And then this reason text block is I want to set here, and then the reason text box I want to set here, right? This so just I am giving names here. Grid dot row. What is the row? It will start from 0. So this is my row 0, and then row 0, and then column 0. Grid dot column equal to 0. Now see what it is. See here. Just we are not specifying others, no, that's why it's coming. Yeah, overlap. So we will specify, then we will see the output. Then this one, grid. Row 1, column 0. Grid dot row. Grid dot row 1 and then column grid dot column equal to 0.
Okay, so I'm copying this to all. Just I will change the number. Row 2. So 0 1 here 2 2. and then 3 3. and then 4. 4. Okay, same like this. So tell me now, what is the row 0, right? This one? Column 1. Column 1. Okay. This one? Row 1. Row 1. Column 1. Column 1. Then this one? Column 1. 2. Column 1. Okay. Row 3. 3. Column 1. Column 1. Yes. Row 4. Column Column 1. Right? So now see the output. 1 minute. See, this is my row. And this is one row. And this is, just we will make this some item specifying per row. I can specify 40. Specifying 40 for each row. శివ గారు చెప్పండి. మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్లాక్ రాశారు కదా, టెక్స్ట్ బ్లాక్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అని. అక్కడ మీరు హైట్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి 0 హైట్ తో అక్కడ జస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ అయింది, అంతేనా? ఇక్కడ దీనిక ఇక్కడ అలా అనుకోవచ్చు. హైట్ మెన్షన్ అంటే టెక్స్ట్ బ్లాక్ హైట్ ఏమి ఉంటది, ఫాంట్ సైజ్ పెరిగితే మీకు ఆటోమేటిక్ హైట్ కూడా పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు అంటే అలా కాదు, ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి సైజ్ ఇచ్చారు కదా మీరు. టెక్స్ట్ బాక్స్ కి సైజ్ అంటే కంట్రోల్ కి సైజ్ ఉంటది. మీరు అన్నది కరెక్ట్. కనిపించాలి అని. ఓకే, దీనికి మనకి బాక్స్ విజిబుల్ అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, అంతేనా? అంతే అంతే. 1 minute, I will tell you all this. Okay. And then width I want to give it 300. Just again Auto. it's equal to 300. Just on this. See here, now I don't want the width. Just giving us some 100. If you are changing the width or height, something like that, the form will be changed. See here. So if you want to for example, if you are specifying one more column definition, and then if you are specifying width equal to 50 or some 100, and then if you are changing this to 1, 1, 1, just click on it. See here, we got change space side. So I left the 0 in the 0 column. We don't have any controls, but I gave the width as 100, so it came empty. Like that, we can manage something. For example, if you want to build a grid in the grid, also we can. This is the sample format. I'm saying, if you know this format, then you can build a grid in the grid. You are building the test in the stock panel in the grid. I will tell you that stock panel also. This is one of the layout control in the WPF. Grid is one of the layout control in the WPF, and stock panel also one of the layout control, and then canvas also is one of the layout controls, and doc panel also is one of the layout control. This is the grid is the one format today we discussed this one. So you understand this format? Yes, sure. So
Now I designed this, and then I'm creating one more row definition for text box, and then I'm specifying height equal to 50 like that, and then button. yeah, button is specified as not button. Just I'm giving name as uh, btn save, and then content. See, there we have a property called text. Yeah. So here we have a property called content. Content. So Save. save, and then mm, width Binding. equal to, I'm giving 50, height equal to 30. Okay, and then I need to specify the word grid dot rows, grid dot columns, right? Grid dot row. What is the Yeah. grid dot row here? 5. 5. 5. Row 5, column 2. So grid dot column equal to Column. 2. We have one more option called grid dot call span. What is the call span means? It will merge the two columns like that. If you have a column 1 and column 2, Columns. it will, if you are merging, for example, I suspect this column call span of 2 means it will merge the columns. See here, I have a 1 minute. Uh, 1 0 1 2, right? We have. So just have. Yeah. So see, now it's changed to from this side, right? This is taking from this to this is the center line. So I have a name, reason, address, mobile number, and email ID. Okay, just I have, and also I have a on save button. So same functionality, same database I have, same store browser I have. So I want to do a same functionality in my WPF application. What I need to do now? Okay. See, this is my click event. Events, you know, right? Click events, button click events. You can just click, you can, and then you can see here. This is my click event. So I need to write this code in the save button. I want to save the data in database. Same database you want, I will open it one. Then tell me the ADO.NET step-by-step procedures. Then I will write. Okay. So I have a visitors management database. Okay, and I have a one visitors table, and I have my USB visitor procedure. Then I want to call this procedure to insert the data. Then tell me the ADO.NET coding, and so that I will write. Tell me now what I have to do now. What I have to do, right? First step. See, first step is we need to make it in app.config file. First, first we need to have a app settings, right? In app setting we can write that so I will copy from that my application, our application, where it is app.config. This time copy this. Okay. Okay, tell me now. What are all the steps I need to write here in the click event? Tell me first. The connection object we need to create. Then
Sorry, After namespace is command data client SQL data. okay, Namespace. using System.data. system.data.sql data client. Using system.data.sql client. using system.data.sql kind. So okay, so I want to SQL connection obj connection equal to SQL connection. Okay, then so here Then pass the connection. Parameter connect. 1 minute. I need to add reference for your select assemblies and then configuration manager. I want to add a configuration manager, system.configuration manager. Okay, and then I am specifying here namespace also system.configuration manager. Why the system.configuration manager is if you have any sorry, not this one. If you have in app.config file, if you have any app settings or connection strings, if you want to access this app settings or connection string in the code level, C# code level, you need to add this reference system.configuration. Under the system.configuration namespace, we have some classes. So under these classes, we have some properties. So using the classes and properties and methods, we can access the app.config file. Okay. So whenever you are using the app.config file variables or something, just you need to add a reference for this one. Otherwise, it's not required for. It is not required. This is not in the ADO.NET. Okay. 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 Then configuration manager. Configuration manager dot app setting of. So this is the class name. Here I want to ask one more question. What is static class? Can be instantiated only once. Okay. Then any more points? Static class. See, basic గా మీరు గుడ్ ప్రోగ్రామర్స్ అవ్వాలంటే ముందు బేసిక్స్ రావాలి. బేసిక్స్ రావాలంటే క్లాస్ అన్నా స్టాటిక్ క్లాస్ అన్నా ఆబ్జెక్ట్ అన్నా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నా ఎప్పుడు మీ మైండ్ ఉండాలి. అవి ఇంటర్ఫేస్ అన్నా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అన్నా మీకు దాన్ని బట్టి మీకు అవి అంటే మీకు ఆటోమేటిక్ కోడింగ్ రాసేటప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, we cannot create an object. See, we cannot create an object to the static class, right? If we want to access keyword used if we cannot create an object to a static class, and then if you want to consuming methods in a static class, just we can refer the class name and then method name, right? See, this is the static. See, what is this? This is the class. This is the static class. The class cannot be okay like this. And then app setting, and then what is that? Our connection, and then connection. So I got connection. Then what is the next step? SQL command, right? SQL command, obj SQL command. Okay. Equal to new SQL command. Then I want call store procedure. Command type. Okay. Obj SQL command dot command type equal to command type dot store procedure. Command type dot store procedure. Okay, then obj SQL command dot text. obj Object SQL command dot text. Command text equal to text. Okay. underscore. This is the store procedure, right? I need to pass a store procedure name.
Okay. Then tell me. Parameters. Okay. obj SQL command and dot Dot parameters. parameters Dot dot index. add of Parameters. parameter Dot line SQL DB type. SQL db type dot Okay. something. What is the our type means? We need to dot value equal to 1. Value. See here. See this store procedure. See the operation is 1, right? The operation 1 is the insert statement is going to happen. Then operation 1 is spared is 1. Then just copy this 2, 3, 2. What is your parameters? Name. Name is one parameter. Then, yeah, we can. Yeah. So one more parameter is reason, and then address, and then contact number, and then email ID, right? So the email ID is SQLDB type is varchar, right? So varchar. So contact number also we varchar, address also varchar, and reason also varchar, and then name also varchar. Only operation is int, right? Okay. Then here the values I need to pass. Name is txt name dot text, right? And then what about this reason? Txt dot text. And what about this? Txt address dot text, and then txt mobile number. Mobile number dot text. Then email ID. Txt email ID dot text. Okay. I'll specify the parameters. Then next step. SQL connection open. Okay. obj SQL Connection dot open. Okay. Then execute non-query. obj SQL SQL command dot execute non-query. okay. Then SQL connection dot close. obj SQL connection dot close. Then Purely. Okay. see, first we created the connection object. Then we created the SQL command. Here we forget obj SQL command dot connection equal to obj SQL connection, right? This step. First we need to specify the SQL connection to the SQL command. This is the first step. We can say this is the first step. See here. This is the step 1. Step 1. And then we create the object for SQL command. And this is the step 3. This is Connection to the so, command. and then if you want to call the store procedure, this is the step 4. Otherwise, not required. And then we need to specify the store procedure name. We need to specify the store procedure name, step 5. And then parameters, step 6. Step 6. And then open connection. Execute. Open connection.
and then execute non-query, call execute non-query method, step 8, and then close connection. Step 9. These 9 steps you should remember. First, step 1, create the SQL connection update. Step 2, create the SQL command update. Step 3, you can specify SQL connection to SQL command. Connection we need to specify, right? Then command type we need to specify, store procedure or what, and then command text, store procedure name we need to specify, and we need to specify parameters, and we need to open the SQL connection, and we need to call the execute non-query method. If you are doing any insert, delete, update, then you need to call the execute non-query. If you are selecting the data, then we will use the SQL data adapter. Otherwise, we will use the execute non-query method. Then function close. So we will see now whether data is inserting or not. So this time clicking on. So my name. Just I'm giving WPF1. Reason also WPF1. WPF2. And then WPF3. Mobile number, system system, mobile number, and then email account. Just click on the save. See here. Select star. STOR. Just I'm copying here. Yes. See here. Data is inserted from our WPF application, right? This we are inserted, right? Yeah. Clear? Hello? Yes, sure. Clear kada? So సో ది స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, ది స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, నేను ఆల్రెడీ ఈ కోడింగ్ నేను ఆల్రెడీ ఒక డిఎల్ఎల్ లో రాశాను కదా. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మనము 2010 ఆర్ సంథింగ్ 2009 అనుకోండి, 2010 అలా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసాం, విజిటర్స్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, విజిటర్స్ మేనేజ్మెంట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం బిఎల్ క్రియేట్ చేసాము, డిఎల్ క్రియేట్ చేసాము, and then user interface create చేసాము. So I want to migrate my project into WPF. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నా యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ బాగాలేదు విండోస్ లో, సో నేను WPF కి చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటే క్లయింట్ ఏమంటాడు, WPF సో నా యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ మొత్తం మార్చమంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ కోడింగ్ అంతా రాసుకుని యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ మొత్తం డిజైన్ చేసుకుని మొత్తం చేస్తే మొత్తం లాస్ కదా. ఆల్రెడీ మనకి డిఎల్ఎల్స్ ఉన్నాయి, ఆ డిఎల్ఎల్స్ కోడింగ్ యూజ్ చేసుకుని దెన్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఆ డిఎల్ఎల్స్ నాకు రిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ మై యాడ్ రిఫరెన్స్ అండ్ దెన్ బ్రౌజ్ which location we created. BLM. So I'm adding BLM. Okay. Just adding DL, not DL. What we gave name in our just I am adding the reference my BL layer. Okay, just add and then okay. Remove.
Just first questions and list add reference. Okay, I added the BL layer. Okay, just I want to here just I'm commenting every code. Just I'm deleting. I deleted my code. Just I'm importing my namespace using BL layer, right, or namespace. Yeah. So and then here what I need to do, the BL layer dot visitors class is there, right? I need to create a BA visitors object. I'm creating visitors object equal to new visitors, just and then what is the visitors dot insert visitors. Get. So this time I need to pass these parameters. So txt name dot text comma txt using dot text comma, so txt address dot text comma txt mobile number dot text comma txt email id dot text. When you change it from Windows to WPF, just I am adding reference and then see here I didn't write any code. Just I import the DLL into my project and then I declare a namespace. Then I created object for the visitors. Just call this method and app.config file. If you are changing any database also, just you are specify this connection. Okay, these three steps I did. So just run this. I will be able to something. Just click on save. Just run it. Just see here. See. Okay. Okay, that is the use of assemblies. That is the main use of class libraries. Okay, why the three-layer architecture came into picture is this for this purpose only. If you are writing code in the UI layer, then if you want to migrate the migration into the new technology, then you need everything you need to write. The code also, see for example, if you write this in our old project, in our visitors management our project, for example, if you write this, we have a DA layer లో this code అంతా మీరు ఈ ఫామ్ లో కూడా రాసేయచ్చు, రైట్? Yeah. ఈ ఫామ్ లో కూడా క్లిక్ ఈవెంట్ లో డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. బట్ డైరెక్ట్ గా క్లిక్ ఈవెంట్ లో రాసుంటే మనం ఇప్పుడు ఆ ఇక్కడ మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ విజిటర్స్ మేనేజ్మెంట్ ని WPF లో మైగ్రేట్ చేస్తాం అనుకోండి. సో మీరు ఓల్డ్ అప్లికేషన్ లో కోడ్ అంతా మీరు బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ లో రాసుంటే దెన్ మళ్ళీ నేను WPF అప్లికేషన్ ఇక్కడ మన ఇందాక రాసిన కోడ్ అంతా రాయాలి. బట్ నేను మేక్ ఇట్ సపరేట్ DLL గా మేక్ ఇట్ చేశాను కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని 3 లైన్స్ లో నేను కంప్లీట్ చేసేసాను. దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్. దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ 3 లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్? Yes, అర్థమైంది. Okay. So I'm stopping now today. Maybe some people not can know, so they will not understand. So tomorrow we will take more time. మీరు నిన్నటిది ఈ రోజుది రెండు రికార్డింగ్స్ పంపించాను. పంపించాను నిన్నటిది. రాలేదు.
పంపించడం ఇందాక పంపించాను యాక్చువల్ నిన్న పంపించలేదు. వచ్చింది ఓకే మెయిల్ కి ఒకసారి నేను మళ్ళీ పంపిస్తానండి ప్రసన్న, మెయిల్ రాలేదు. యా పంపించండి. మళ్ళీ పంపిస్తాను. ఓకే, ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? డబ్ల్యూపీఎఫ్ జస్ట్ బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. బేసిక్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఫార్మ్స్, సో అసెంబ్లీస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. అర్థమైంది. ఓకే ప్రసన్న మీకు? యా నాకు అర్థమైంది. ఓకే ఓకే ఫైన్. Now I'm stopping. So tomorrow we will discuss. Okay, we will continue Okay. from here. Bye. Okay, bye. థ్యాంక్ యూ. Thank you. బాయ్. వీడియోస్ పంపించండి. నేను పంపిస్తాను. యా ఓకే.